session very interesting, and also we'll be teaching you a lot of things and areas of Bkash. So I really hope that you enjoy thoroughly whatever we have in store for you. But এক এক করে আমি স্পিকারদেরকে স্টেজে ডাকার আগে বলতে চাই বিটেক কুইজ আসলে কি। সো অ্যাজ ইউ অল নো, সব জায়গায় কমিউনিকেশনে, আমাদের ফেসবুক পেজে, আপনাদের মেইলে, সব জায়গায় কিন্তু প্রথম লাইনে একদম জানিয়ে দেওয়া হয় বিটেক কুইজ কি। সো দিস ইজ আ ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম রিক্রুটমেন্ট এর ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা শুধুমাত্র আপনাদের জন্যই এনেছি। সো আজকে এই সেশনটার পরে ইউ অল উইল বি গোয়িং থ্রু আ রিক্রুটমেন্ট টেস্ট, through which I really hope আপনাদের মধ্যে থেকে we will be getting our next colleagues. So এই জিনিসটা আমার জন্য অনেক এক্সাইটিং যে হয়তো এখন আই কন্ট্যাক্ট হচ্ছে এরকম কিছু মানুষের সাথে এখানে, কিছুদিন পর হয়তো তাদের সাথে আই কন্ট্যাক্ট হবে আমাদের বিকাশের অফিসে। সো আই রিয়েলি হোপ দ্যাট আপনারাও অ্যাজ এক্সাইটেড, একটু নার্ভাস হয়তো লাগে ইউজুয়ালি টেস্ট বা এরকম এক্সাম দেওয়ার আগে, বাট আই হোপ দ্যাট ইট গেটস ইজিয়ার ফর ইউ। বেস্ট অফ লাক আগে থেকে আপনাদেরকে। বাট এখন আমরা স্টেজে রাখতে চাই Professor Dr. Mohammad Khoshumiya Sirke, Director, Career and Placement Center, North-South University, to speak a few words. Thank you. Assalamu alaikum and very good morning to everyone. As Master of Ceremony says that still you are sleeping, I would say, anywhere right now they can be what even they are sleeping, because they are more than some sort of robotic, because human being they can do everything. So what we are roaming from North-South University, it is, I'm not going to prove it because the guest from Bkash, I would say all of them, our proud graduate to some extent, because someone says, I want to be also anywhere, but I fly for foreign degrees, foreign countries. So again, good morning to everyone. Thank you for all making this seminar successful. Today, I am honored to have with us vital, distinguished digital expert. The digital expert, I mean whole digital expert from Bkash, people with us. I'd like to start my expressing gratitude to all officials from Bkash for taking the initiative to enlighten our graduates about Bkash quiz at BTech. We know that Bkash is basically launched by a very proud Bangladeshi citizen who, sacrificed his life for the nation. Is Mr. Kamal Qadir and Iqbal Qadir. I think both of them are brothers. So they came to Bangladesh to open a platform for the young generation. Just not only the sending money or cash in or out. You can see is 2011 the leading mobile financial service provider in the world. Currently they have more than 200,000 agents throughout urban and rural areas of Bangladesh, with over 50 million verified accounts. In 2017, Bkash was ranked as the 23rd company in the annual list of Fortune magazine, Change the World in 2017, among the top 50 companies to make change based on social issues. So today's seminar not only speaks of this important aspect, but also highlights campus recruitment session as well. So think about you all that how lucky you are that all the digitalized expert people come over to our campus just to share their experience to all of you and how they can be recruited you all, even if you deserve the job.
I hope our students will be able to utilize this opportunity to their development of career path. BTech Quiz is a flagship recruitment and development platform for technology graduates and enthusiastic. Not only these technology graduates, I would say the way that we design our curriculum from School of Business, School of Engineering, Physical Sciences and other schools, as we teach you all that integrated courses, I would say you are all able to do a successful year accomplishment from this session. The seminar is on technology and beyond, followed by a recruitment to hire engineers for solution architecture and planning and software research and engineering for Bkash Product and Technology Division. So I believe that this seminar will inspire our students to build better and brighter careers over there. I also believe that the NSU students and graduates have dignified, strong determination, and you have very good technical knowledge of problem solving analytically. You have self-efficacy, and I know that how can you manage the time management, and you are very good in self-awareness in terms of technological understanding. So the ability can overcome the difficulties to achieve the objectives of any organization if they offer you a place to build your careers. Lastly, I want to convey my most sincere admiration and appreciation once again to all the guests from Bkash, especially the technological expert and the participants for joining the seminar today. Also, a big thanks to Team CPC and everyone associated with the program for executing it successfully. Thanks to the Bkash team again for opening this kind of amazing career opportunity. We look forward to establishing more collaborations in the future. I hope we all will be able to organize more exciting career opportunities for our students. I would like to conclude my speech by expressing my infinite gratitude again to everyone who are present here. Thank you and good luck. Thank you so much, Kushu sir. And আমাদের মাঝে আজকে আরো আছেন ডক্টর মোহাম্মদ মনিরউদ্দিন স্যার, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাথমেটিক্স এন্ড ফিজিক্স, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি. So thank you for being with us, and I hope that you would be enjoying the session as well. I would be inviting our guest from Bkash, but before that একটু আবার জানিয়ে দিই যে আজকে কিন্তু শুধুমাত্র আপনাদের রিক্রুটমেন্ট টেস্ট না, you would also be going through development আজকে থেকে। তার মানে আজকে যে সেশনগুলো নেওয়া হবে সেটার মাধ্যমে এই যে আপনাদের ডেভেলপমেন্ট জার্নিটা শুরু হবে, যারা চাকরি পাচ্ছেন, অ্যামেজিং, your journey would not be ending here today. আপনারা এই ডেভেলপমেন্ট ফেজটা আরো কন্টিনিউড অবস্থায় পাবেন when you join Bkash. But যারা eventually join করতে পারছেন না, তাদের জন্য it's a lovely opportunity to be learning from the best of the best from here today. So এখন স্টেজে রাখবো আমাদের বিকাশের এন্ড থেকে অ্যামেজিং একজন মানুষ যার কথা শুনতে অ্যাকচুয়ালি উই অল লাভ, বিকজ এত ইনফরমেটিভ থাকে, এত সুন্দর করে গুছিয়ে নলেজ অ্যাকচুয়ালি ইম্পার্ট করে দ্যাট ইট গেটস কোয়াইট অ্যামেজিং অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট. So আমরা এখন স্টেজে রাখবো মোজাম্মেল হক ভাইকে, the EVP and Head of Department Software Research and Engineering, Product and Technology Division. Mozammel Bhai has been involved in creating software solutions for more than 20 years now, starting from creating the first 3D racing game back in 2002, namely Dhaka Racing. Mozammel Bhai has worked on developing softwares that target hyper-growth-oriented Silicon Valley-based startups, as well as creating solutions for larger enterprises which require high scalability and reliability. At Bkash, Mozammel Bhai is leading software research and development team, which is taking care of Bkash's in-house software development needs. Apart from work, he's a cycling and health enthusiast and mostly bikes around everywhere in Dhaka. Last line to add korate aro interesting lagche manushtaকে, and I would love to have you on stage, Mozammel Bhai, and discuss more about these areas.
I got a wireless mic listening. তোমার মতো নার্ভাস না, বুঝছো এই কারণে। সো এখানে অডিয়েন্সে আমি একটু রিকোয়েস্ট করি যে মানে আপনাদের মধ্যে এমন কে আছেন যে কখনো কম্পিউটার গেম খেলেন নাই? ইজ দেয়ার সামওয়ান যে আমি কখনো কম্পিউটার গেম খেলি নাই? আই সি আ হ্যান্ড, ইটস ওকে। আচ্ছা আচ্ছা, আসুন। সো থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইন্ট্রোডাকশন। আমাদের মানে গেমিং ইন্ডাস্ট্রিটা বেশ ইন্টারেস্টিং কিন্তু, তাই না? মানে হয় কি যে আমাদের আইটি বলি, সফটওয়্যার বলি, আমার মনে আছে আমি নর্থ সাউথের স্টুডেন্ট ছিলাম, বাই দ্য ওয়ে। আমার রোল ছিল 992013, বাকিটুকু বলবো না, কেউ যাতে আমার ক্লাস না খুলে বের করে। এনিওয়ে, বাট আমি 992 এর ব্যাচ, এবং আমি এখানে 2টা সেমিস্টার কন্টিনিউ করি, এবং তারপর কোইন্সিডেন্টলি এই জায়গাটাতে আমি গেমিং এর একটা অ্যানালজি ইউজ করবো। গেমিং ওয়ার্ল্ডের মধ্যে রোল প্লেইং গেমগুলোর মধ্যে কিছু রোল থাকে যেটাকে বলে মানে এনপিসি। এনপিসি মানে হচ্ছে নন প্লেইং ক্যারেক্টার, তাই না? সো আমি আমার ওই সেকেন্ড সেমিস্টারে একটা এনপিসির মতো চলতেছিলাম। ভাই আসি, নর্থ সাউথে আসি, আছে ঠিক আছে, কি করবো না করবো, এক ফ্রেন্ড এসে বললো, দোস্ত আমি ইউনিভার্সিটি অফ উইন্ডসরে পরীক্ষা দিতে চাই, আমার একটু হেল্প করবি? এক্সকিউজ মি স্যার, প্লিজ। আমি আসলে গল্পটা শেয়ার করতেছি। হেল্প, আমরা ফ্রেন্ডরা মাঝে মাঝে একটু হেল্প করি, আর কি অনেকেই করে, শেখার যায় না, আপনাদের সামনে আরো শেখার যাবে না, বাট করে ফেলি। সো আমি বললাম যে চল দোস্ত, কিভাবে হেল্প করা যায়। তো ওর সাথে যেতে যে আমার প্ল্যান ছিল না, আই ওয়াজ সর্ট অফ লাইক অ্যান এনপিসি ক্যারেক্টার, ঠিক আছে, ওকে একটু হেল্প করতে পারলে করবো, বাট ব্যাচেলার সিট করছে এক কর্নারে, আমার সিট করছে আরেক কর্নারে। আমার হয়ে গেল, ওর হলো না, আমি চলে গেলাম নর্থ সাউথ ছেড়ে, যেটা আমি আসলে প্ল্যান করিনি। বাট লাকিলি আমি যখন গেলাম কানাডাতে ইউনিভার্সিটি অফ উইন্ডসরে, ও যে ওখানে যে ওখানকার যে কম্পিউটার সায়েন্সের যে কারিকুলাম সেটা হয়তো একটু ডিফারেন্ট ছিল, বাট আই ওয়াজ মানে I would say lucky to understand how rest of the world also work, not only at North South but other sort of, you know, like the whole picture. তো নর্থ সাউথ মানে নর্থ সাউথের এখানে আমার মনে আছে প্রবাবলি আপনাদের এখানে কম্পিউটার সায়েন্স থেকে কারা কারা আছেন, যদি একটু হাত তুলেন আমি একটু আইডিয়া পাবো। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। অলমোস্ট এভরিওয়ান। কম্পিউটার সায়েন্সের বাইরে কে আছে? নাইস টু সি সাম হ্যান্ডস। এবং আমাদের এখানে যখন খসরু স্যার একটা ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছিলেন যে আমরা কিন্তু নট অনলি টার্গেটিং ফর কম্পিউটার সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট, ডেফিনেটলি দে উইল হ্যাভ আ ডিরেক্ট কোরিলেশনস, বাট অনেক সময় দেখা যায় আমাদের এই জায়গাটাতে ইঞ্জিনিয়াররা যারা আছেন তারা কম্পিউটার সায়েন্স ছাড়াও অন্যান্য ব্যাকগ্রাউন্ডের থেকেও তারা অনেক সময় অনেকটুকু মানে চলে আসেন কম্পিউটার সায়েন্স বা আমাদের এই ইঞ্জিনিয়ারিং এর এই মানে কোড ট্র্যাকে, এবং তাদেরকেও কিন্তু আমরা ওয়েলকাম করি। সো অল অফ ইউ হু আর নট ফ্রম কম্পিউটার সায়েন্স আর অলসো মোস্ট ওয়েলকাম টু টেক পার্ট অ্যান্ড পসিবলি এক্সপ্লোর দ্য অপরচুনিটিস। তো কামিং ব্যাক টু দ্যাট কোশ্চেন, যে ওই ইউনিভার্সিটি অফ উইন্ডসর থেকে আমি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে আমি ডেফিনেটলি চুজ করলাম যে আসলে বাংলাদেশে এসে আমার চাকরি লাইফটা শুরু করি, এবং সেই জায়গা থেকে আসলে ঢাকা রেসিং এর সাথে রিলেটেড। তো ওয়ান অফ দ্য রিজন দ্যাট আই মানে অ্যাডেড দ্য গেমিং কনটেক্সট ইন দ্য ইন্ট্রোডাকশন ইজ আমরা কেউই কিন্তু কোনো না কোনো এক জায়গাটাতে যদি পার্সোনাল লেভেলে এখন আমরা গেম কম্পিউটার গেম না খেলে থাকি, ইউ আর ইনটু সাম সর্ট অফ গেমিং। কিভাবে বলি, যে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি শুরু করি, আমার কিন্তু আই এম প্লেইং আ গেম অফ সর্ট অফ ট্রাইং টু ইনভাইট ইউ টু লুক ফরওয়ার্ড, যে আচ্ছা ঠিক আছে, আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো চিন্তা করতেছেন যে গ্র্যাজুয়েশনের পর আমি হয়তো বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করব, আমি হয়তো ফ্যান কোম্পানিতে জয়েন করার চেষ্টা করবো। এখন তো ফ্যান বলি না, এখন আমরা বলি ম্যাং। ম্যাংয়ের পর আর এটা নিয়ে কি আর কারো আইডিয়া আছে হোয়াট আর দ্য ম্যাংস? অনেকে হয়তো জানেন, যারা জানি না তাদেরকে বলি যে মেটা, অ্যামাজন, অ্যাপল, নেটফ্লিক্স, গুগল, ম্যাংয়ের পর আবার মূলা অ্যাপ হয়েছে, মাইক্রোসফট, উবার, লিফট, লাস্ট ডে প্রবাবলি ইজ ফর এয়ারবিএনবি। সো আমার গেমটা কি জানেন? আমার গেমটা হচ্ছে যে ওকে, অনেকেই হয়তো বাইরে চলে যাবে, বাট ক্যান উই ক্রিয়েট ব্যাংক? Can we add companies from Bangladesh? Can we add companies like Bkash into the dreams of the young minds, যাতে তারা যখন তাদের ফিউচারটা প্ল্যান করছে সেই জায়গাটাতে তারা একই সাথে একই কাতারে আমাদের দেশের যে টেকনোলজি কোম্পানিগুলো আছে সেই কোম্পানিগুলোকে আমরা অ্যাড করতে পারি কিনা? সো দ্যাট ইজ দ্য গেম দ্যাট আই এম প্লেইং। সাম অফ ইউ মাইট বি প্লেইং ওকে, ঠিক আছে, আমি আমার ইউনিভার্সিটি শেষ করে আমি টোফেল দিব, আমি স্যাট দিব, আমি আরেক জায়গায় যাবো, দোজ পার্টিকুলার গেমস। সো এই গেমের অ্যানালজিতে আমি আবার ব্যাক করব, কারণ আমার ওয়ান অফ দ্য কোর ইন্সপিরেশন ইন টার্মস অফ প্রোগ্রামিং ওয়ার্ল্ড, তার নাম হচ্ছে, নামটা বলবো না, আপনারা তার কাজ শুনলে তাকে হয়তো চিনতে পারবেন। উলফেস্টাইন বা ডুম খেলেছেন এরকম কে কে আছেন? বা ডিউক, আই ক্যান সি
at least a dozen of hands. এর যে প্রোগ্রামার, কোড প্রোগ্রামার, তাকে কি কেউ চিনেন? তার নাম কি কেউ জানেন? I would be really surprised if someone can name it. গুগল না করে। তার নাম হচ্ছে জন কালমার্ক। সো আপনারা যখন ক্যারিয়ারটা প্ল্যান করছেন, ক্যারিয়ারটা প্ল্যান করার সময় আপনাদের হয় কি যে আমরা যখন ডুম খেলতাম বা এখনো যে রোল প্লেয়িং গেমগুলো খেলি, ওখানে একটা মুড আছে না, গড মুড, চিট কোডের মতো, যে আমি একটা চিট কোড দিয়ে দিলাম, আমি গড মুড হয়ে গেলাম এবং তারপর আই এম জাস্ট লাইক টেকিং অল দ্য কন্ট্রোল অ্যান্ড গোয়িং one boss after another boss and trying to complete as fast as possible. বাট এইটা করে কি আসলে আলটিমেট মজাটা পাওয়া যায়? মজাটা কিন্তু পাওয়া যায় না। মজাটা কিসে পাওয়া যায়? যখন আমরা আমাদের যখন মানে ক্যারেক্টারের মধ্যে যখন আমার পাওয়ার কম থাকে, আমি কম পাওয়ারে যখন আমি ম্যাক্সিমাম বসটাকে যখন আমি কমপ্লিট করতে পারি, তখন কিন্তু আসল মজাটা পাওয়া যায়, তাই না? চিট কোড দিয়ে গেম শেষ করার কিন্তু মজা নেই। সো কোম্পানিজ লাইক বিকাশ অ্যান্ড ফিউ আদার টেকনোলজিস কোম্পানিজ, আমরা কিন্তু চেষ্টা করতেছি যে বাংলাদেশের কনটেক্সটে এই টাইপের একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। এবং খসরু স্যার আরেকটা কথা বলেছেন তার কথায়, যে বিকাশ গেভ আ প্ল্যাটফর্ম, not only a financial platform, also a technology platform. So I will come back to the technology platform, so that in your own game of life, I would invite you to plant the seed of Bkash, and সেখান থেকে let me start my talk. So এই ছবিটা যদিও এখানে ঠিক মতো বোঝা যাচ্ছে না, বাট ওখানে দেখা যাচ্ছে, এবং এটা হচ্ছে হাতিঝিলের যেই সার্কুলার রাস্তাটা। আমার এক ফ্রেন্ড আছেন ফটোগ্রাফার, তার তোলা একটা ছবি। তো এই ছবিটা আমরা একটু মাথায় রাখি। মাথায় রেখে আমি আরেকটা ছোট অ্যানালজি শেয়ার করব। আমার কলিগ এখানে অনেকে আছেন, সোফা আছে, ইন্তেখাব আছে, ওনারাও কথা বলবেন। তো আমি যখন বিকাশে জয়েন করি আসলে 2018 সালে। সো এই জিনিসটা আমাদের এইচআর ভাই কলিগরাও হয়তো জানে না। তো 2018 সালে যখন আমি বিকাশে জয়েন করি, অনেক সময় আমি করতাম কি, যে আমার যে কর্নারটা আছে, কর্নারের মধ্যে আই জাস্ট লাইক সিট ডাউন লাইক দিস অ্যান্ড ট্রাই টু মেডিটেট। অনেকে মেডিটেশন পছন্দ করে না, অনেকে হয়তো পছন্দ করে, বাট আমি আপনাদেরকে আজকে মেডিটেট করতে বলবো না। আমি একটা ছোট গেমিং এক্সারসাইজ করতে বলবো, যে ক্যান ইউ অল টেক পার্ট ইনটু মেবি 2 to 3 minutes অফ এক্সারসাইজ। যে আমরা যদি একটু আমাদের চোখটা বন্ধ করি, আই ওয়েলকাম এভরিওয়ান, প্লিজ আমরা যদি একটু চোখটা বন্ধ করি, হ্যাঁ, বন্ধ করে আমরা জাস্ট একটু চিন্তা করি যে আমাদের আশেপাশে, আপনার এই রুমের মধ্যে, just think how many processors are there. আপনার কাছে একটা স্মার্টফোন আছে, এই রুমের টোটাল সাইজ ধরে নিলাম হয়তো 150 জন মানুষ হয়তো এখানে বসতে পারে। সো 150টা হয়তো স্মার্টফোন আছে, কারোর কাছে হয়তো দুটাও আছে। স্মার্টফোনের কথা বাদ দিলাম, আপনি জাস্ট একটু চিন্তা করেন, পেছনে একটা ডিজিটাল ক্লক আছে, এখানে অনেকগুলো ভিডিও ক্যামেরা আছে, স্টেজে অনেকগুলো লাইটিং আছে, স্পিকারের হাতে একটা রিমোট আছে, একটা ডিজিটাল মাইক আছে, এখানে আবার কিছু সেন্সরস আছে, সেখান থেকে ওয়্যারলেসলি কমিউনিকেট করা হচ্ছে, তাই না? সো প্রবাবলি এই রুমের মধ্যেই, আপনি একটু যদি ডিপলি চিন্তা করেন, এই রুমের মধ্যেই there might be more than thousands of processors running codes that some engineer, some developer wrote sometime, তাই না? সেখান থেকে আপনি একটু জুম আউট করে একটু চিন্তা করেন যে ওকে, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস, যে ছবিটা দিয়ে শুরু করলাম সেই ছবিটার কথা যদি চিন্তা করেন, আরেকটু জুম আউট করলে আচ্ছা ঢাকার একটা বিভাগ, একটা ছোট এলাকা, জাস্ট ইমাজিন যে কি পরিমাণ কম্পিটিশনাল পাওয়ারের মধ্য দিয়ে কত কত হাজার লাখ সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারের কোড রান করতেছে এভরি সেকেন্ড অফ দ্য মোমেন্ট অফ দ্য ডে, সাম কোড ইজ বিং এক্সিকিউটেড। সো থ্যাংক ইউ, যারা চোখ বন্ধ করেছিলেন তারা খুলতে পারেন। জাস্ট ওয়ান্টেড টু গিভ ইউ আ কনটেক্সট। হয় কি যে আমরা যখন বাতাসে থাকি, আমরা বাতাসের কথা ভুলে যাই, আমরা লিটারেলি টেকনোলজির মধ্যে জাস্ট উই আর সাবমার্জড। নাও যখন আমরা টেকনোলজিতে সাবমার্জড হচ্ছি এইভাবে, তখন হয় কি যে কারা এই টেকনোলজির রুলসগুলো লিখতেছে, ডেফিনেটলি দেয়ার আর সাম স্ট্র্যাটেজিস, সমস্যা নেই, কিন্তু আমরা এখানকার সবাই হয়তো, ইট উইল বি ভেরি রেয়ার টু ফাইন্ড অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল যে কিনা এখন সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে কোনোভাবে কানেক্টেড যদি না থাকে, আই স্যালুট দ্যাট পারসন, বাট ইট উইল বি ভেরি ভেরি রেয়ার। কিন্তু আপনি চিন্তা করেন যে সেটা আমার ফেসবুক বলি, সেটা আমরা টুইটার বলি, আমরা রিসেন্ট টিকটক, ইট হ্যাজ সারপ্লাসড
in terms of total number of hits as a domain, it has surpassed Google recently. Can you imagine? So এই টিকটকের বা এই সোশ্যাল মিডিয়ার এদের যে অ্যালগরিদমগুলো থাকে সেই অ্যালগরিদমগুলো কিন্তু ডিফাইন করতেছে আসলে আপনার থট প্রসেসটা কি। আপনি আজকে সকালবেলা যখন বাসে করে বা গাড়িতে করে বা আপনার মিডিয়াম অফ কমিউনিটি করে আপনি যখন আসতেছেন, যখন আপনি ব্রাউজ করলেন, the people you are following and the algorithm that one particular developer or engineer wrote is determining sort of how you feel like right now. এটা কিন্তু একটা ইমেন্স পাওয়ার। অ্যাজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার আপনাদের প্রত্যেকেরই এই ক্ষমতাটা আছে টু ইনফ্লিক্ট চেঞ্জ ইন দ্য সোসাইটি। সো এই চেঞ্জটা আপনি কিন্তু চাইলে ভালোর দিকে করতে পারেন, এই চেঞ্জটা আপনি যদি চান খারাপের দিকেও করতে পারেন। মানে টিকটক নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি হচ্ছে এবং রিসেন্টলি বাংলাদেশেও আলাপ হচ্ছে যে টিকটক কি আমরা বন্ধ করবো কিনা গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে। ইউএসএ মানে লিটারালি সিকিউরিটি ফোর্স থেকে এটাকে বারবার বলা হচ্ছে যে ইট সর্ট অফ মানে অনেকটা স্পাইয়ের মতো বলা হচ্ছে। ওয়ান অফ দ্য রিজন, কারণ ওটার যে কন্টেন্ট দেখা যাবে যে যখন এটা এমন একটা ডেমোগ্রাফি যেটা কিনা পার্টিকুলার সোর্স অফ অরিজিন, টিকটকের সোর্স অফ অরিজিন হচ্ছে সাম আদার কান্ট্রি, আমি এখন নামে না যাই, বাট সোর্স অফ অরিজিনের কান্ট্রিতে তারা সর্ট অফ টার্গেট করতেছে যে উই ওয়ান্ট টু inflict this bunch of people like this and that bunch of people like that. For example, ওকে ওদেরকে যদি আমি ভালো করতে চাই, আমি ওদেরকে দেখাবো এখন ট্যালেন্ট, ওদেরকে দেখাবো আমি লাইক রিয়েলি বিগ অ্যাচিভমেন্টস এন্ড আদার স্টাফস। ওদের সাথে আমি ঠিক ভালো করতে চাই না, ওদেরকে আমি দেখাবো সাম লাইক মানডেইন স্টাফ যেটা কিনা হয়তো অনেকটা জাঙ্ক ফুডের মতো কিছু জাঙ্ক ব্রেইন ফুডের কিছু কন্টেন্ট যেটা কিনা আপনার হয়তো লাইফে কোনো কাজে লাগবে না, ইট উইল বি আ মোমেন্টারি। আমি আজকে এই মুহূর্তে অনেক বড় একটা আইসক্রিম খেয়ে ফেললাম, কিন্তু এটা লং টার্মে হয়তো আমাকে হিতে বিপরীত করছে, সেই টাইপের একটা কন্টেন্ট দিয়ে হয়তো আপনাদেরকে বিজি রাখলো। সো এই যে দ্য পাওয়ার অফ সফটওয়্যার অ্যান্ড দ্য অ্যালগরিদমস, one of the reason I have this literally printed on my study table at home, আমি এটা লাইন বাই লাইন করবো যে software has already made the world so much better, but it is still insignificant to the problems that we could be solving if software was better. Since programmers are the ones that write software, it is on to us to become better, and every day we don't, humanity is worse off. কথাটা আমার না, কথাটা এমপিজে নামে একজন প্রোগ্রামারের। আই রিয়েলি লাইক দ্যাট পারসন। আপনারা ইউটিউবে সার্চ করে দেখতে পারেন, সে ফান ফাংশন নামে একটা ইউটিউব চ্যানেল চালু করতো। রিসেন্টলি সে আসলে বের হয়ে সে মেন্টাল হেলথের দিকে ফোকাস করেছে। সে প্রোগ্রামিং সাইডে হয়তো অতটা অ্যাটাচ নাই, বাট তার এই কথাটা আমার খুব I really liked it, and that is one of my own inspiration of working at Bkash and coming to sessions like this to share what I have learned and how possibly you can also connect with the same sort of philosophy. তো যখন আমরা জুম আপ করলাম তখন আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন যে পুরা ঢাকা শহর যদি বলি, পুরা বাংলাদেশ যদি বলি, এই যে প্ল্যাটফর্মের কথাটা বলা হচ্ছিল, সেই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে কিন্তু আপনাদের মতো ইঞ্জিনিয়াররাই, কারেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স এবং ফিউচার ইঞ্জিনিয়ার্স আর রাইটিং কোডস, অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি হেল্পিং দ্য সোসাইটি। আমি আমার যখন এখন হয়তো মনে করেন যে আপনাদের থেকে হয়তো যাদের স্টুডেন্ট আছেন তাদের থেকে হয়তো আমি 20 বছর মানে আমার লাইফে আমি এগিয়ে গেছি, মনে এখন আগাই নেই, লাইফে এগিয়ে গেছি। সো আমি যদি 20 বছর আগে ব্যাক করি, তখন আমি একটা ড্রিম করতাম যে এরকম কি একটা সফটওয়্যার সিস্টেমে কাজ করা যায় যে আমি আমার বাসার ছাদে উঠে চিন্তা করতাম যে প্রত্যেকটা মানুষের পকেটে কোনো না কোনোভাবে আমার একটা ইম্প্যাক্ট থাকবে, আমার একটা সফটওয়্যারের একটা ভ্যালু থাকবে। সো রিসেন্টলি বিকাশের একটা অ্যাড হয়েছে, সেই অ্যাডে যখন আমি এই ছবিটা দেখেছি, অ্যান্ড আই ওয়াজ সো, হয় না যে অনেক সময় গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে, আমার গায়ে কাটা দিয়ে উঠছে যে ভাই আমি এই ড্রিম করছিলাম 20 বছর আগে, বাট এখন 20 বছর পরে আমি মোজাম্মেল যদি আমার তখন মানুষকে একটা অ্যাডভাইস দিতাম, অ্যান্ড আই রিয়েলি আই এনভি সাম অফ মাই ইভেন মাই টিমমেটস ওভার হিয়ার, কারণ তারা কত সুন্দরভাবে ঠান্ডা মাথায় যে একটা সলিউশন ডিজাইন করতে পারে, সেই সলিউশন ডিজাইন থেকে শুরু করে সেইটার ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যানিং, সেটার অপারেশনস প্ল্যানিং, এবং সেইটার 2-3 বছর পর পরেও ওটাকে কিভাবে সাপোর্ট দেয় এবং কন্টিনিউয়াসলি গ্রো করা যায়। বিকাশের মানে আমি একটা ছোট ট্রিভিয়া শেয়ার করি আপনাদের, মানে ক্যান এনিওয়ান জাস্ট গেস যে বিকাশের সে লাইক হাইয়েস্ট পিক টাইমে আমাদের প্রতি সেকেন্ডে কয়টা ট্রানজ্যাকশন হতে পারে? কারো কোনো ধারণা আছে? কেউ সামওয়ান ওয়ান্টস টু টেক আ গেস? নট ইউ। Any wild guesses?
প্রতি সেকেন্ডে কয়টা ট্রানজাকশন হতে পারে পিক আওয়ারে? না 10 কোটি ইজ ওয়ে টু মাচ। আমি একটু বুঝাই, প্রতি সেকেন্ডে যখন আমি বলতেছি, আমি একটা, বাট থ্যাঙ্কস ফর দ্য অ্যান্সার, আমি আপনাকে আইডিয়াটা বলি। একটা ব্যাংকিং চ্যানেল যদি চিন্তা করেন, একটা ব্যাংকে প্রতিদিনে যদি আপনি ধরেন একটা ব্যাংকে নিয়ার অ্যাবাউট ধরেন মানে সাম অফ মাই বিজনেস গ্রাজুয়েটস ক্যান ইউ প্লিজ হেল্প মি, একটা রেগুলার ব্যাংকে প্রতিদিনে কয়টা ট্রানজাকশন হতে পারে? ম্যাক্সিমাম 15,000, আমি 10,000 বলতে চাচ্ছিলাম, 15,000। আমাদের এখানে বিকাশের পিক টাইমে, মানে আমি দিনের কথা বলছি, 15,000 ট্রানজাকশন ব্যাংকে। বিকাশে প্রতি সেকেন্ডে আমাদের পিক টাইমের সময় 2 থেকে 2,500 ট্রানজাকশন হয় এভরি সেকেন্ড। So when we are designing something like that, this directly has the capacity and competency to like counter any other big FANG company solutions. আমরা কিন্তু ওই সিস্টেমের ভিতর থেকে কাজ করতেছি এবং people like you are at the forefront of not only developing those technologies, making sure those are running and being taken care of at the quality that you truly need. আমাদের এখানে বেশ কিছু গেস্ট আছেন, আমাদের বিকাশ থেকে যারা এসেছেন তারা জাস্ট একটু হাত তুলেন, প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড, থ্যাংক ইউ। সো দিস আর দ্য পিপল হু আর অ্যাকচুয়ালি লাইক টেকিং কেয়ার অফ দ্য বিকাশ ইকোসিস্টেম। আমাদের ডেফিনেটলি আরো অনেক কলিগরা আছেন। সো আমি যদি চাই সো এই পিকচারটার কথা বললাম যে ওয়ান অফ দ্য রিজন যে এটা আমার একটা ড্রিম ছিল, এবং বিকাশ কি করেছে না, বিকাশ কিন্তু এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম দিচ্ছে, যে প্ল্যাটফর্মে আসলে আমরা আমাদের যেই ড্রিমগুলো আছে সেখানে যখন আমরা একটা প্ল্যান করি না, মানে প্রত্যেকটা গেমের কিন্তু একটা এন্ড গেম থাকে, তাই না? যে আমি লাস্টে কি করবো। আমরা যদি ইভেন ইয়েতেও বলি, এন্ড গেম নামে একটা মুভি আছে, তাই না, মার্ভেলের, যে সব কিছু করার পর এন্ড গেম। সো আমাদের তো একটা ক্যারিয়ারের একটা এন্ড গেম থাকতে পারে, একটা আমাদের মানে সেটা আমি কম্পিউটার সায়েন্স বলি, আমাদের লাইফে বলি, প্রত্যেকটার একটা এন্ড গেম থাকতে পারে। সো সেই এন্ড গেমের মধ্যে আমার একটা প্ল্যান ছিল যে এই টাইপের একটা সলিউশনে কাজ করে সেখান থেকে কিভাবে সোসাইটিতে চেঞ্জগুলো ইম্প্যাক্ট করা যায়। সো সেখান থেকে 20 বছর আগের মোজাম্মেলকে আমি যেটা সাজেস্ট করতাম সেটা হলো যে try to focus on your growing your competency on very few selected area. আমরা যদি নিজেদেরকে মানে আমি আমার নিজেকে সাজেস্ট করতাম যে তুমি যদি তোমাকে একটু thinly spread out করে দাও at the very start of your career, or maybe at the like when I'm at the 4th year of my university, তখন দেখা যাবে যে কোন জায়গাটাতেই হয়তো আমার ওই ডেপথ অফ কম্পিটেন্সিটা গ্রো করতেছে না। সো আমার ওই সাজেশনটা আসলে আপনাদের প্রতিও থাকবে যে when you are aiming for your next step, be that আপনি যদি কোনো জায়গায় জব খোঁজেন বা কোনো বাইরে কোথাও যেতে চান, and try to focus on one single area and try to go very depth of that area. তার মানে কি আপনি অন্য কিছু সম্পর্কে জানবেন না? অবশ্যই জানবেন। আপনি যদি ডেভেলপমেন্ট ক্যারিয়ার চুজ করতে চান, আপনি হয়তো যে কোনো একটা টেকনোলজি, ফর এক্সাম্পল আপনি পাইথন দিয়ে কোড করতে পছন্দ করেন, আপনি পাইথনের একদম যতটুকু ভেতরে ঢোকা যায়, আচ্ছা এইটার ফিলোসফি কি, পাইথনের একটা নাকি ম্যানিফেস্টো টাইপের আছে, আপনি যদি পাইথন ইন্টারপ্রেটারে যান ওখানে ইম্পোর্ট দিস দিবেন, ইম্পোর্ট দিস দিলে দেখবেন 10-12 লাইনের একটা ম্যানিফেস্টো চলে আসতেছে। সেই ওদের প্রত্যেকটা ম্যানিফেস্টোর কনসেপ্টগুলো কি, ওয়্যার ইজ দিস কামিং ফ্রম, ওয়্যার ইজ দিস ল্যাঙ্গুয়েজ গোয়িং অন। আমাদের যদি নেক্সট রিলিজে আমরা যদি যাই, দেখা যাবে যে এখন 3.10 প্রবাবলি পাইথনের রিলিজটা, 3.11 এর 64% এটা ফাস্টার হচ্ছে। কেন ফাস্টার হচ্ছে? হোয়াট আর দ্য চেঞ্জেস দ্যাট দে আর মেকিং? জাস্ট গিভিং ইউ সাম এক্সাম্পল। আপনি যদি ঠিক আছে আপনি ডেভেলপমেন্ট পছন্দ করেন না, ফাইন, সবার ডেভেলপমেন্ট করতে হবে না, আপনি চাইলে ডেভঅপস পছন্দ করতে পারেন। আমাদের এখানে নেক্সট স্পিকার আসবে যেটা ডেভঅপস নিয়ে কথা বলবে, যেটা ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কথা বলবে, অপারেশনস নিয়ে কথা বলবে। সেই জায়গায় the world is changing at this moment. Cloud native development নিয়ে কথা হচ্ছে, cloud native architecture নিয়ে কথা হচ্ছে, কিভাবে আমরা সেই জায়গাটাতে ম্যাক্সিমাইজ করতে পারি আমাদের নলেজ বেস। এবং এই জায়গাটাতে কাজ করার জন্য, আপনাদের সাথে কাজ করার জন্য দেখবেন ওয়ার্ল্ডে অনেক ভেন্ডর বসে আছে, হাউ টু ওয়ার্ক উইথ দিস। সো আমি আসলে 20 বছর আগে আমাকে ওই সাজেশনটাই দিতাম যে ট্রাই নট টু থিঙ্ক টু মাচ অ্যাবাউট মানি অ্যাট দ্য ভেরি স্টার্ট অফ ইউর ক্যারিয়ার, বাট ট্রাই টু লাইক গেইন কম্পিটেন্সি অ্যাট ওয়ান সিঙ্গেল particular track. So John Carmack is the guy who actually created Doom, Wolf, এবং তারপর সে রিসেন্টলি ছিল মেটাতে সে প্রবাবলি সে ভিআর নিয়ে কাজ করতো, এবং রিসেন্টলি তার
ইন্টারেস্ট চলে গেছে হচ্ছে জেনারেল পারপাস এআই ডেভেলপমেন্টে। সো এআই আর জেনারেল পারপাস এআই এর মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে, আপনারা যারা এআই নিয়ে একটু পড়ালেখা করেন আপনারা হয়তো জানবেন, বাট ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং গাই। সো তার এই কথাটা মানে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে। সো হিয়ার কামস দ্য অ্যানালজি ফ্রম গেমিং এগেইন, যে রিসেন্টলি ফেসবুকে সে একটা টক দেওয়ার সময় তাকে কে জিজ্ঞেস করছিল যে জন, তুমি তো তোমাকে মানে প্রোগ্রামার হিসেবে বলা হয় যে ইউ আর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, পিপল সো মেনি পিপল লাইক লুকস আপ টু ইউ। সো তোমার কি মনে হয় যে মানে কোডিং ওয়ার্ল্ডে কিভাবে সবচেয়ে ভালো প্রোগ্রামার হওয়া যায়, কিভাবে সবচেয়ে ভালো লাইক আর্কিটেক্ট হওয়া যায়, ডিজাইনার হওয়া যায়, ব্লা ব্লা ব্লা। সে একটা কথা বলছিল, সে বলছিল যে দেখো